Namaste to all. I welcome everybody for the third episode of SSVM EduTalk. Today we have with us V.Nandakumar IRS, Additional Commissioner of Income Tax, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India. Welcome you, sir. Today we are greatly honored having you with all your busy schedule. That I have to say, I know how important you have made your presence here. We are really honored, sir. Today, our children are Thank you. really sitting in an eager to know, as of how the title. So, the first question comes to you: how important is it to be honest than impressive? Actually, I was thinking in the question on the how did it actually provoked you as such. Sometimes வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப்ல வந்து we have two types of நம்மளோட மைண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒன்னு வந்து subconscious, the other is actually the conscious. See, we are very conscious about our outlook, our qualification, and also even sometimes we say it's an ego and the egoistic stature, like materialistic things. நம்மளை சுத்தி இருக்கிற விஷயங்கள். இப்போ வாட் இஸ் ஆக்சுவலி அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சப்போஸ் ஐ ஹாவ் அன் ஐபோன் வச்சுக்கோங்களேன், தட் இஸ் கான்சியஸ் பிகாஸ் ஐ எம் ஹேவிங் ஐபோன் அப்படின்ற அந்த கான்சியஸ் வந்து மைண்ட்ல இருக்கும். பட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, it is very important that the honesty, it's very important that the honesty is nothing but the subconscious mind. Impressive or impression, creating an impression is called a conscious mind. இப்போ கம்ப்யூட்டர்ல சொல்றதா இருந்ததுன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா, பேசிக்கா நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டோரேஜ் இருக்கும்ல, நமக்கு டெம்பரவரியா ரேம் சொல்லுவோம், ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அப்படின்னு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ டெம்பரவரி மெமரி. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்மளோட கான்சியஸ் மைண்ட், இட் ஆல்வேஸ் டிரைவ்ஸ் அஸ் ஆக்சுவலா. பட் வேற சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஈவன் பீப்புள் சே ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையமா அப்படின்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு உங்களோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல நீங்க ரிப்பீட்டடா என்ன பஞ்ச் பண்றீங்களோ அந்த பஞ்ச் பண்ற அந்த விஷயம் தான் இட் டேக்ஸ் யூ ஃபார் த வெரி லாங் டைம் டில் யுவர் டெத். தட் இஸ் வை கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ்லாம் they derive values based on their subconscious thought which is being imbibed during school days and college days. ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து அந்த ஆட்டிடியூட் ஃபார்மேஷன் அண்ட் பிஹேவியரல் ஓரியன்டேஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு டிசிப்ளின் ஃபார்மேஷன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டியூரிங் த ஸ்கூல் டைம். ஸோ தட் இஸ் வை வி ஹவ் ஈவன் ஸ்டேட்டட் தட் ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையமா அப்படின்னு. So the honesty, that's again that to be honest, that's nothing but my subconscious mind, which is ever in my personality. Whereas impressive is again it is always ups and downs based on நான் சொன்ன மாதிரி the outlook. When I'm happy when I have a money. When I'm not happy when I don't have a money. I'm actually good looking. If I'm good looking, I'm very happy to others, or I express myself very happy to others. When I'm scoring very high, I'm again want to be very impressive to everyone by my score. But ultimately, the personality which is going to carry you for a very long time, that is the honesty which I would like to say. So subconscious mindla உங்களுக்கு தெரியாம whatever you are expressing, that is actually the honesty. நீங்க ரொம்ப டெலிபரேட்டா what actually I want to be and to be very artificial, that is actually impressive. See, the honesty அப்படின்றப்ப I don't want to establish honesty to anyone. The honesty is actually, it is actually the concept of self. If I am honest to myself, I don't want to be I don't want to be impressive to anyone. So that is why, see, suppose if I'm driving my vehicle, there is actually a signal but there is no traffic police. Suppose there is no traffic police. So since there is no traffic police, if I'm violating the signal, then actually I'm not honesty. Or rather, when there is a police fellow is there, I try to stop my vehicle, and if I bounce again, that someone will penalize. அதனால something will happen அப்படின்னு வரப்ப we are very impressive that there is consciously we are aware that there is a policeman. So that is why it's very important. Honesty வரப்ப others do not want to guide us or rather lead us. We will lead ourselves and we will guide ourselves. Self guided இருப்போம்.
like guided missile சொல்லுவாங்க, the technology. So it is like you will be guided by yourself and by your soul and by your morals. Yeah, so we have to have that imbibed moral values inside us, Exactly. which is very significant for a person to lead a professional life successfully, the right environment or his or her own willingness. It is actually a coin of or coin on both sides. See, like one, the professionalism, the other is again the environment. So yesterday also there was a long discussion with the very lead institution college that's actually number one even in Tamil Nadu, and it actually tops in the all India. It is topping around some 10 ranks குள்ள இருக்கிற ஒரு காலேஜோட அவங்க I was talking to the principal. So the students were very particular. Even yesterday also I was addressing those students, near about 6,000 students across all the institution, entire institution. Adula, I was telling even the students also. Sometimes we are very deliberate to get into an institution. The reason because we may develop some professional attitude by getting into an institution. So I said that's good. But what is actually if the component called an impressive. See, when I'm getting in an institution, to myself again self boost. That's again I just want to say I'm in so and so institute அப்படின்றதுல நம்ம வந்து பந்தா பண்ணிக்கிறதுல நம்மளோட ஆட்டிடியூட் இருந்ததுன்னா we don't derive the mission and the vision established by the institution. That is why I was stating here எல்லாருமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா I want only this college and a particular course. I said what is actually the ideology being into this college? It's because you want to impress, or rather you want to be very very honest to why you want to. So adala the professional attitude, yesterday I was telling, if I'm into this institution, that's why SSVM also I would like to quote, it is not the institution which provides a very comfort environment, but it is very important that the environment or and the discipline environment and the conducive environment and the discipline environment here meant it is again that discipline create the environment itself create a discipline that I need to be. No one want to say do this or do that. Again, the education, the moral education which is taught in SSVM will actually make them subconscious mind. Oh, right. When I enter the institution and going out of the institution, நான் இன்ஸ்டிடியூஷன் உள்ள வரும்போது I have a different attitude. So when I get into the school, I behave different. When I'm going to my home அப்படின்றப்ப when I'm behaving different அப்படின்னா then that's a hypocritic value. So that means I'm not making myself very professional. So it's very important. The professional அப்படின்ற factor is that how one trying to develop himself of his values. In the professionalism அப்படின்றது, it is not that the professional attitude in terms of only the education. I'm telling professionalism அப்படின்றது, what is professionalism? Suppose someone is aspiring to become a medical professional, legal professional, or an accountant professional, or even I can say literature as a profession. People take now literature as a profession, or even entrepreneurship as a profession. அப்படி வரப்ப I find people, those who are actually feeling the worth of themselves and honesty of the profession, they try to derive, update, and get themselves so natural in their profession. Whereas environment and varappa, the environment is very important, because if there is no environment, I say that we should create an environment, or else I should search for an environment which is actually which gives a professional orientation. And this professional orientation is very important for being in an environment. Sometimes environment may not be conducive. That's very important. But when environment is not conducive, your professional attitude and your professionalism, the subconscious professional attitude, that professional attitude will try to give you the way even in the worst environment. So that is why it is actually a coin which has two sides. Professionalism அப்படின்றது personality professionalism. It's not the subject professionalism, or some kind of the activity professionalism. It's the personality professionalism. At the same time, when the environment is good or very good, we should know how to lead.
when it is worst again, we should know how to manage and how to be the best in the worst environment also. So it is both. So they should know how to go about with the situation. Yeah, You should exactly. go with the same flow. Stand for something, or you will fall for anything. How true is it with today's youngsters? One of the strength, the other is the weakness actually. See, in the management, they used to say that's called the SWOT analysis. We used to say SWOT analysis. That's nothing but the strength, weakness, and the next is actually the opportunity and the threat. So this is what the standard formula taught in the management institution, like the strength and the weakness. See, sometimes stand for something actually, and fall for rather I get deceived or rather get carried away by so many things. Abhinam. Like now the technology is actually taking us sometimes when we open the computer, the pop-up actually the Windows, no, that again the Microsoft Windows, or rather the Google web browser will try to pop up so many things. Suppose when I open the pop-ups, that pop-ups actually may mislead us. So that is actually the weakness. So and we may it is maybe most of the time again that it is a mislead. The pop-ups or most of the time the pop-ups when we go behind the computer and the web browser வர pop-ups நம்ம click பண்ணோம் அப்படின்னா most of the time it misleads and deceives people, and that is where they fail in they fall in the prey of the very easy pop-ups. Whereas if I am trying to block these fakes, or rather blocks these pop-ups, now I know what content actually I want to enter. So because I have a URL or I have an IP address, so I can enter into a particular IP and browse that particular page. நான் எந்த பேஜை ப்ரௌஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பேஜை ஸ்பெசிஃபிக்கா ப்ரௌஸ் பண்ணுவேன். அதை ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது when I'm allowing the pop-ups அப்படின்னா the pop-ups will block all my regular website and I may not able to visualize what actually I want to see. So the in the computer language parlance சொல்லணும்னா the pop-ups when we go behind the pop-ups we fall, whereas when we are intended that a specific URL or an IP address or the VPN whatever, when we are only browsing that particular page, we confine to that and we learn from that and we extract from that. So this is the one. See now we are actually living with the digital world. There is no an option. So there is I used to call Tina. There is no alternative. So we are actually in the necessity of using the digital devices. One thing I would like to say, see, of course, 20 lakhs is too much to someone to lose when getting connected with the your when you're getting your Google account and the Google Pay. Sometimes when it's getting connected to your App Store, definitely they start stealing, or rather it takes away the money. So it is actually in terms of money, we are actually feeling that we have lost the money. The same way, now the children behind some games actually. So I think through games they are trying to develop some kind of a personality. Then I would like to say that that's a great opportunity for to learn also, because the logical brain, ultimately the logical brain, the scientific brain, trying to solve many things. So அதுல maybe games are different இருக்கலாம். அது வந்து it can be a GTA or it can be the any game as such, whatever the popular games that these children are playing. But they should know that whether it is developing the attitude or it is developing the negative or a positive attitude. So the parents should be aware of it. Many times parents are not aware because to divert the attention. நான் பார்த்திருக்கேன், I've seen so many parents actually குழந்தை அழுதா மொபைல் கொடுக்கறது, சாப்பிடுறதுக்கு மொபைல் கொடுக்கறது, and அடம் பிடிக்கிறான் அப்படின்னு மொபைல் கொடுக்கறது. I've seen so many that, and if someone is actually very adamant, they try to give mobile to compromise the attitude of the child. அது it is not the right attitude to the parents. It is not that to divert the attention. It is not to impress, or it is not actually you give the digital device without purpose. If you are giving any digital devices with a specific purpose,
they will actually learn. And money loss ana paravalla. If they lose the character and the attitude, and because I know very well the adolescent age will definitely fall in prey of so many traps, because we may not know. I'm telling not only the adolescent age, I'm telling you even age people also falling into the trap of so many porn websites. And also again, I'm telling you, there are so many other content which is easily getting diverted of the youngsters. So very much always the parent should be very careful enough to have a have a watch on the attitude anytime, every time. Like நாம வந்து we used to say இல்ல, like ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ அதனால உங்களோட சைல்டோட அந்த ஆட்டிடியூட நீங்க மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், அதை வந்து மெஷ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். வெதர் ஹீ இஸ் ஆன் ஈவன் ஆன் த கேம்னா கூட, அந்த கேம்ல whether he is having a right attitude and developing. Sometimes I've seen even so many children now they have developed their English vocabulary and also the English fluency, because interacting, sometimes the interactive game they are developing an American accent, they are developing an English accent again, or they are developing pronunciation, so better pronunciation, because they are interacting with the game. So when they interact with the game, they are developing especially the spoken language, and this interface is creating a very good advantage, because they may fear in a real situation, but at one point of time they may even feel very confident when they come into the real world. So parents should always be very sensitive in giving the device, with the purpose stating that even the game, they should develop the attitude, not getting into the mislead sites. Yeah. How do you see life beyond your comfort zone? Yesterday also I was quoting one incident that when I go for a regular morning walk, there was one guy who joined with me. I don't normally I go alone. I don't join with anyone. Since I go for a morning alone walking, because I have a very good. I develop so many things when I'm alone, actually, because the solitude, we don't enjoy the solitude. Rather, we say only when I'm with someone, I always feel that I have the strength. But I always feel that when I'm solitude, even அவையார் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க, இனிது இனிது ஏகாந்தம் இனிது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That's again, when I'm alone, people always say it's a devil's workshop. It's not like that, actually. When you're alone, you should know how to entertain your thought in a very positive, in a natural way, to understand so many things in life. That is how it's not philosophical. I'm telling that how to discover myself if I'm in alone, and that status will actually give me even to understand the discomfort status, or rather. So apdi, when I was walking, on the way, one guy, Mr. John, he joined with me. Anna, can I join with you? Abhina? Yes, okay, vada abhin sonna. So he was joined with me, and when he joined with me, at one particular point of time, because I'm regular in that track, on the road track, so I know what is going to come after அப்படின்றது. So this guy actually, Anna, from left, he said, we'll go to right side na அப்படின்னா. எதுக்குடா அப்படின்னு கேட்டேன் நான். இல்ல அங்க ஒரே ஒரு குப்பை தொட்டி வருது, ஒரே ஃபவுல் ஸ்மெல் அடிக்குதுன்னா, அதனால நம்ம அந்த பக்கம் போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னான். நான் சொன்னேன், நான் இது ரெகுலரா நடந்துட்டு இருக்கேன். அந்த குப்பை தொட்டி அங்க இருக்கிறது தான் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலா என்னை வந்து சென்ஸ் பண்ண வைக்குது, இந்த ஒரு அப்னாக்சியஸ் ஸ்மெல்ல. அந்த அப்னாக்சியஸ் ஸ்மெல் பண்றது மட்டும் இல்ல, it is myself to report to the corporation authority that there are so much, actually the dust is the dustbin is overflowing, and also this obnoxious smell is giving the not a good environment, and it's breeding so much, actually so much of inconvenience to so many. ஸோ அதனால நான் அந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ற போறப்ப, எனக்கு ரெகுலரா கிராஸ் பண்றதுனால இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல எனக்கு அந்த இடத்துல வரப்ப அங்க டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கதான் செய்யுது, அந்த குப்பை தொட்டி வரப்ப. பட் அந்த குப்பை தொட்டி, அதுக்காக நான் வந்து ரூட்டை டைவர்ட் பண்ணி குப்பை தொட்டி பக்கம் போக கூடாது அப்படின்றதுல அவாய்ட் பண்ணி போறது இல்லை. when I cross that, I know that a particular இந்த மாதிரி ஒரு ஃபவுல் ஸ்மெல் வரப்போகுது. அந்த ஃபவுல் ஸ்மெல்ல கிராஸ் பண்ணி போறப்ப again I'm going to have a fresh air அப்படின்னு. அதுதான் சொன்னேன்.
லைஃப்ல வந்து not always you will have a comfort zone. Only you will feel the comfort of your life. இப்ப ஸ்கூல் டேஸ்ல இருக்க அந்த கம்ஃபர்ட் நாம வந்து அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிறது இல்ல. இத படிக்கிறதே நம்ம வந்து we don't feel the comfort. So that is why once we get into the real life, we will get to know that how life practically that whatever comforts which we enjoyed are giving us the cushion for the discomfort life. So that is very important. Comforts and discomforts are like a frequency ups and downs. We shouldn't pamper the children. See, the parents வந்து பாத்தீங்கன்னா comfort அப்படின்னு they are trying to pamper the children, but I would like to say some kind of a failures and no, you don't want to create an artificial discomfort, sir. Let them have some kind of discomforts in their life. Don't compromise and give them too much comfort. And that is actually one way of pampering the children. You don't pamper the children, let them know the difficulty. Because many times I know that I take my son in the share auto, we go and drink, though I don't, and I also grounded stating that we go and have a tea at the tea shop. அப்பெல்லாம் நிறைய டைம்ஸ் சார் யூ ஆர் an IRS officer, you are coming and ஒரு அன்னைக்கு ஒரு ஆட்டோ வந்து திடீர்னு ஆட்டோ ஒருத்தர் நிறுத்திட்டு நீங்க நந்தகுமார் ஐஆர்எஸ் அப்படின்னாரு. ஆமா ஆமா தம்பி அப்படின்னு. இங்க எப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த டீ கடையிலாம் டீ குடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னேன். நான் சொன்னேன், see this is the way of living, so I can't avoid these things actually, and if I'm not aware of these things again, then I can't ground myself that what is the reality of the life or the discomforts of the life அப்படின்னு. So every day we have a discomfort, and every phase of life வந்து பாத்தீங்கன்னா it's student phase ஆ இருக்கட்டும், and after the student like school phase, college phase, and all the phases we experience the discomfort. But in the discomforts வந்து பாத்தீங்கன்னா what do we actually learn when we lead a comfort zone? நம்ம வந்து discomforts கண்டிஷன் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். discomforts கண்டிஷன் இருக்கு ஆக்சுவலா. அந்த கண்டிஷனிங் ஃபேக்டர் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல வரப்ப டிசிப்ளின் லைஃப் லீட் பண்றதுக்கு. Correct. What you told is 100% true. So that every child must experience that, and the parents must allow the child to experience that. Exactly. Lack of mindfulness puts a dent in our achievements. What is your opinion about it? See, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லைக் சம்டைம்ஸ் நோ தி ஈகோ அண்ட் and also the when I fail and success, that's again success failures அப்படின்னு பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். let me take success failures அப்படின்னு. Like very important, day before yesterday I was actually having my evening walk. That's again after 7. But at one particular point of time, I didn't find the light. திடீர்னு அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா டார்க்கா இருந்தது. மேபி பவர் ஆஃப் செட்டான்னு பவர் ஆஃப் ஆன்னு தெரியல ஆக்சுவலா. So I didn't have actually that's my regular track also. So I didn't feel suddenly I didn't feel that whether there is a பல்ல இருக்கா பல்ல இல்லையா அப்படின்றத டவுட் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஆக்சுவலா. Though I'm regular, sometimes I'm feeling that அந்த பள்ளம் மேடு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதுனால then behind me there was actually ஒரு காரோட லைட் இருந்தது. அந்த காரோட லைட் வந்து இட்ஸ் அ லாங் பீம் போட்டுதான் அந்த லைட் இருந்தது. காரோட அந்த லைட் எனக்கு பின்னாடி வந்த அந்த காரோட லைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்லைட் வந்து when it projected, I saw immediately, I didn't see my immediate space actually. I was actually looking for a very long distance. நான் போற அந்த ஒரு half a kilometerக்கு நான் போற பாத்துல ஏதாவது டென்ட் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தேன். பார்த்தா ஐ டென்ட். இப்ப லைட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா that one time headlight of that car which was behind me, which passed away, that which has given me to identify that on my path there is no dent அப்படின்னு. ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னா now I felt the confidence. அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு தி அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் தி சக்சஸ்
should not give you the instant the provocation that you are the almighty and you can succeed every time again. But you should know that the success failures maybe at any time when you take distance தெரியற வரைக்கும் தான். Distance தெரியலனா then you need to again risk your life and see that how your failures will make you learn to lead to the achievement அப்படின்னு. Great. Have you experienced any kind of loss for following something right? Was the loss worth living? இது Yeah, ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒண்ணு, but you have to. இல்ல இல்ல I will tell you. I have a very ஒரு very worth example. Though I'm a school dropout, people know that I know why I'm a school dropout because I'm dyslexic. So I was failing in all my subjects during my sixth standard. So when I was failing in my sixth standard in all the subjects, teachers, no one want to retain me school. Since no one want to retain me, I was thrown out of school. I can't say even I'm a dropout. Rather, I'm a thrown away. அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, like a scrap தான் actually. Human scrapல I'm a human scrap at a very early age, thrown away from the school. So அப்படி இருக்கிறப்ப I didn't have an alternate and literally on the roads. My life was actually on the roads. So when I was on the road, there was only one option which I had to sell a lottery ticket. During 1990s, there was a lottery ticket and suddenly it was banned. அதுல என்ன ஆச்சுன்னா, I start my life at 5:30 and end my life in the late night 11:30. 5:30 11:30 தான் லைஃப் இருந்தது. So அதனால 5:30 11:30ல I started selling lottery ticket and I know that every minute I should make profit அப்படின்னு. If suppose I don't make a profit, the whole effort which I made on that particular day, ஒரு 100 ticket with it, I'm having some 100 tickets, I'm selling 90 tickets. Suppose I don't sell the rest in 10 tickets அப்படின்னா, the day is lost actually. Whatever the efforts which I put in, that 10 rupees வந்து பாத்தீங்கன்னா will set off my entire effort from 5:30 to 11:30 வரைக்கும். அதனால I was always looking, வீட்டுக்கு போற வரைக்கும் என்ன பண்ணேன்னா, நான் யாராவது எனக்கு இந்த லாட்டரி டிக்கெட்டை டிஸ்பென்ஸ் பண்றதுக்கு யாராவது இருப்பாங்களா அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டே இருப்பேன் நான். அப்படி இருக்கிறப்ப என்னோட வீட்டுக்கிட்ட ராஜசேகர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. I'm telling it's because I should attempt and when I lose something, I gain a lot அப்படின்றதான். When I'm losing, that's very small. When I'm gaining, which is going to be very great அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான். So I know, though I've lost my school environment and the teaching environment, everything, but I started learning from the life, from day-to-day life, that education, what the purpose should serve அப்படின்றதுல. அதுல என்ன ஆச்சுன்னா, one time that was actually the lottery ticket. I'm telling in 1992, that was a great value. If I would have had that money now, I would have definitely not met SSVM school ஓட இந்த செஷன்ல பேசுறதுக்கு எந்த ப்ராபபிலிட்டி இருந்திருக்காது. அதுல I'll tell you. So there was a ticket called the 25 lakhs வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ். ஸோ எனக்கு அந்த டிக்கெட் அன்னைக்கு நைட் வித்தே ஆகணும், பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் டே இட்ஸ் அ ட்ரா. ஸோ ஐ நீட் டு sell the lottery ticket at any cost, or else I will incur the loss and every ticket is going to cost around some 10 rupees. So I have around some 6 tickets, so 60 rupees. So there is one person, எங்க வீட்டு 2 தெருவு தள்ளி, அவர் ராஜசேகர்னு. அவருக்கு நிறைய என்னோட லக்கம் அவரோட லக்கம் நான் கொடுத்தேன்னா அவருக்கு விழுந்துரும். அப்படி அது மாதிரி நிறைய விழுந்திருக்கு அவருக்கு. இட்ஸ் ஆல் அரௌண்ட் சம் 50,000 rupees, 60,000, 70,000 அவருக்கு நிறைய விழுந்திருக்கு. அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, அண்ணா இந்த 6 டிக்கெட் நீங்க யூ நீட் டு பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு. அவர் கடனுக்கு தான் வாங்குவாரு, அவர் ஒன்றும் காசு கொடுத்து வாங்க மாட்டார். அதனால I've given that 6 tickets, 10 rupees per ticket, and I've just given away the tickets. கொடுத்துட்டு I just went away and slept by 11:45 around some. அவர் வீடு தட்டி கொடுத்துட்டு திரும்ப போய் படுத்து தூங்கிட்டேன். மறுநாள் பார்த்தா அந்த லாட்டரி டிக்கெட்ல 25 லட்சம் ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் விழுந்துச்சு. சரிங்களா? இப்ப மறுநாள் போயிட்டு I was asking him, அண்ணா அந்த 60 ரூபாய் அப்படின்னா, I was asking only 60 rupees. I don't know, God has not given me the 25 lakhs. 25 lakhs கொடுத்திருந்தாருன்னா நான் படிச்சிருந்திருக்க மாட்டேன். ஒரு ஆல்டர்னேட் லைஃப் எனக்கு கிடைச்சிருக்குமா அப்படின்னு தெரியல. பிகாஸ்
if money would have come, the education would have not come to me. Rather, I would have not explored the educational component. அதுக்கப்புறம் தான் 8th 10th +2 எல்லாமே I started imbibing. So money will come and go. See, if that money God would have given me, I would have lost my educational profile. Since that money has not come to me, so God has decided that He need to give education and to give a different profile. அதனால தான் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி when I for the first time I shared my profile that I'm a school dropout, dyslexic school dropout, child labor, only before the President of India with these background, social, educational, economical background. I competed with 10 lakh intellectuals. I'm telling that the IITM, IIM, அவங்களோட கம்பீட் பண்ணி ஆல் இந்தியா நம்பர் 1 நிக்கிறப்ப இவங்கெல்லாம் இந்த இன்டெலெக்சுவல்ஸ்லாம் they were all behind me. So for that moment God was expecting. லாஸ் கொடுத்தது சின்ன லாஸ் எனக்கு. அந்த 25 லட்சம் ரூபாய் சின்ன லாஸ் தான் எனக்கு. இன்னைக்கு God has given me so much profile. What more than that I require? Crores and crores of people. இல்லைங்களா? I worked with see நான் அந்த 25 லட்சம் ரூபாய் தான் மேபி இன்னைக்கு எனக்கு 25 கோடி கூட இருந்திருக்கும். ஆனா நான் பிரசிடென்டோட ஒர்க் பண்ணியிருந்திருப்பேனா, பிரைம் மினிஸ்டரோட ஒர்க் பண்ணியிருந்திருப்பேனா சத்தியமா நடந்திருக்காது. 25 லட்சம் ரூபாயில நான் ஒன்னும் பெரிய 25 கோடி ரூபாயில நான் ஒன்னும் 10ஓட 11 இருந்திருப்பேன் என்னோட ஆவடி ஏரியால. It's a very big message for the students. So ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து எனக்கு I applied for this, I didn't get it அப்படின்னும் போது there's always an answer behind it. There's something better for you. Please wait and get it. Yeah, see the losses are very small. Yeah. But after losing something that when you gain, which that's a higher graph. See, it's very important. When I'm gaining every time, that's not very high. இதுல இந்த கிராஃப்ல நான் ஜீரோல இருக்கேன். இப்ப நான் இது மேத்தமேட்டிக்கலா பார்த்தேன்னா when I'm the zero platform, when I'm going -100, இப்ப நான் ஜீரோக்கு வந்தாலே ஆல்ரெடி I have 100 அப்படிதான் அர்த்தம் அது ஆக்சுவலா. பட் ஃப்ரம் 100 அகைன் I'm reaching another 100னா இந்த -100ல இருந்து ஜீரோ வந்தது ஒரு 100 அண்ட் ஃப்ரம் ஜீரோல இருந்து இன்னொரு 100னா 200. ரெஸ்ட் அதர் பீப்புளுக்கு ஈவன் they are taking off from 25ல இருந்து அவங்க 100 போனா கூட அவங்களுக்கு 75 தான். அதனால தான் சொன்னேன் these laws has created me a greater value to establish who am I அப்படின்றது. So how do we become our own role model? Because Nandakumar sare role model ஆயிட்டாரு. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு what is your advice? How do we become our own role models? See, we don't want to be a role model to anyone, and that's what I say, because everyone are unique. And no one should think about that I should become a role model. I can be an example. That's to cite அப்படிதான் சரிங்களா? Because if I say I'm a role model, for the sake I'm telling you, I've met both Sachin Tendulkar and also Dhoni, MS Dhoni. சரியா? And the Dhoni actually have maybe aspired based on Sachin Tendulkar, but Dhoni actually has surpassed Sachin Tendulkar. That is what career oda and the captaincy ship la pathina. So though I'm actually aspiring based on the personality, but someone should have an idea and the uniqueness to surpass of himself, to surpass it. So I can't compete. Don't think that when I competed with these intellectuals, I felt that I'm competing with an IIM or the IIT. அப்படி இருந்திருந்தா நான் என்ன நினைச்சிருப்பேன், I would have actually feared. கட்டாயமா எனக்கு ஒரு moral fear கிரியேட் ஆயிருந்திருக்கும். இல்லைன்னா அவங்களோட அந்த எஜுகேஷனல் பேக்ரவுண்ட் would have really created me a greater fear. But what I was thinking, I thought I'm competing with me. Actually, I'm competing only with me. இன்னைக்கு என்னோட ஃபெயிலியர்ஸ் தான் என்னோட காம்படிஷன். To succeed, my failures are my competition. It is not my success actually. My failures, how to overcome these failures is actually the so அதனால தான் சொல்றேன், it is not that everyone are unique in this world. அந்த யூனிக்னஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப கூட I was talking to the faculty forum கிட்ட அவங்களோட டிசைனிங் சொல்றாங்க. It is not the teaching to create teachers or to create a mold. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பிள்ளையார் சக்திக்கெல்லாம்
பிள்ளையார் சக்தி வரப்ப நம்ம வந்து பிள்ளையார வந்து மண்ணு உள்ள போட்டு மோல்டு வச்சு அதை வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கிடையாது. God has created everyone with a unique design order. And the uniquenessல when he has created, there are very great finest features kept in each and every personality. அந்த finest feature ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கன்னா, அதை groom பண்ணாங்கன்னா, everyone will establish their own identity. That identity will become a landmark for so many to surpass. So when someone landed on the moon, now then only after landing on the moon they felt, why don't we land on the Mars? Not everyone think, though now India is creating a mission to land on the moon with actually the rover, but landing on the moon, once that becomes the landmark, now the US does not aim for landing on the moon again. They're now trying to land on the Mars, landing on the Jupiter, landing on Saturn, or some extraterrestrial objects. அந்த மாதிரி தான் someone should become. It's not that I become the role model, and I say that is why Abdul Kalam sir இங்க இந்த இடத்துல கோட் பண்ண நினைக்கிறேன். He was stating only one thing when in the 2005, when I was before him stating that, அவரு இதுதான் சொன்னார். Literally he said, when I see you, whether I can put myself in your place, நான் என்னோட இடத்துல உன்னை பார்க்க முடியும் அப்படின்னா சத்தியமா it is impossible, mission impossible ன்னு சொல்லிட்டாரு. Though I aspired I didn't aspire to become the president. I was only aspiring to become a scientist actually. And with the becoming a scientist, I felt a nuclear mission, missile mission, it was on my way. That the only idea that created developed India. That is the only idea that why I want to become a scientist. So when I thought of becoming making India the developed in Varapam, I thought how to make India developed. To technology, missile technology, nuclear technology, இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணும் அப்படின்ற அந்த ஓரியன்டேஷன் வந்துச்சு. as a scientist, space technology அப்படின்னு நிறைய டெக்னாலஜில he derived. அப்பதான் சொன்னாரு, see, your profile is not actually a success. Your profile is not an achievement. Your profile is a miracle. But I'm telling, this miracle should become common to everyone, because your brothers and sisters, they think that they want so much for proving themselves worth. Not that உனக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம ஒரு ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்டா, டிஸ்லெக்சிக்கா, உனக்கு இந்த எஜுகேஷன் எவ்வளவு சேலஞ்சிங்கா இருந்து இந்த இன்டெலெக்சுவல்ஸ்லாம் ரேங்க்ல உனக்கு பின்னாடி நிறுத்தி இருக்கிறத தவிர்த்து வேற என்ன வேணும்? இந்த எஜுகேஷன் உனக்கு இவ்வளவு பெரிய ஐடென்டிட்டி கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது. அந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் எல்லாருக்குமே இருந்ததுன்னா everyone will establish their own identity. Only if these youth are establishing their own identity, India can be in the mission of becoming developed country அப்படின்னு சொன்னதுதான். So I want all my friends and my brothers and sisters that establish your own identity, not someone's identity. Superb, sir. Was there any situation where you had to admit your mistakes to your parents or teachers? Was the result worth revealing? நான் ஒரு 1 month முன்னாடி I was actually went to a condolence. அவன் என்னோட ஸ்கூல் மேட் 6th வரைக்கும், ஏன்னா I have my school mates only 6th standard. I went actually. அங்க போனப்ப I met because என்னோட அந்த கிளாஸ்மேட்டோட 6th கிளாஸ்மேட்டோட அம்மா இறந்துட்டாங்க. அம்மா மதர் பாஸ்ட் அவே. மதர் பாஸ்ட் அவேனால அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மதரோட பேட்டர்னல் ரிலேட்டடா இருந்த என்னோட தமிழ் டீச்சர் அங்க வந்திருந்தாங்க. அப்ப அவன் என்னோட ஃப்ரெண்டு சொன்னான், அவங்கள ஞாபகம் இருக்கடா அப்படின்னு. ஏன் ஞாபகம் இருக்காது அப்படின்னு சொன்னேன். அவன் நம்ம தமிழ் டீச்சர்ரா அப்படின்னு சொன்னான். I was telling, she is our தமிழ் டீச்சர். எப்படிடா ஞாபகம் வச்சுக்கிற தமிழ் டீச்சர் இப்படி குறிப்பா சொல்றியா அப்படின்னு. அவங்க கிட்ட நான் நிறைய அடி வாங்கியிருக்கேன், நிறைய வந்து ஆக்சுவலி அடிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் அவங்க என்கிட்ட வந்தாங்க. See, I was just அவங்க அந்த டீச்சர் என்கிட்ட வந்து, நந்தகுமார் நீ ரொம்ப பெரிய ஆஃபீஸரா இருக்கியாமே, எனக்கு அப்பவே தெரியும்டா நீ கிளாஸ்ல வந்து எவ்வளவு பிரைட்டா இருப்ப அப்படின்னு. ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் எனக்கு நாஸ்டாலஜிக் ஆக்சுவலா. டீச்சர் என்ன நாயடி பேயடி அடிச்சு தரத்தரெல்லாம் இழுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஸ்டில் ஐ ஃபீல் தரத்தரன்னு இழுத்துட்டு போய்
பிரின்சிபல் முன்னாடி நிறைய தடவை நிக்க வச்சிருக்காங்க, முட்டி போட வச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் நிறைய இன்சிடென்ட். பட் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் தி சேம் டீச்சர் நவ் மேபி ஷி மே நாட் ரிமெம்பர். அவங்களுக்கு அது ஞாபகமே இருக்காது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆஸ் அ டீச்சர் ஷி வாண்ட் டு டிசிப்ளின் மீ, அதான் அவங்களோட ஆட்டிடியூட். பட் நவ் ஐ எம் ஃபீலிங் the same teacher now recognizing me in a different platform. I never thought of you that you will become this great அப்படின்னு. அந்த மாதிரி பேரண்ட் சைட்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, my parents are not that actually or only thing என்ன தெரியுமா, எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஸ்டில் ஐ ஃபீல் தட் ஒரு எனக்குள்ள இருக்கிற ஒரே ஏக்கம், என்னால ஸ்கூல் போக முடியல, ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட முடியல. சிக்ஸ்த்துக்கு அப்புறமா ஐ வாஸ் அ சைல்ட் லேபர் ஆன் த ரோட்னால என் கூட படிச்சவங்க எல்லாம் யூனிஃபார்ம் போட்டு போவாங்க. ஆக்சுவலா அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு புக்கை தூக்கிட்டு போறப்ப ஐ டென்ட் ஹாவ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் ஈவன் டு டேக் அ புக். அந்த புக்கை எடுத்துட்டே போக முடியாது. அந்த அந்த கிரட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெனி டைம் ஐ யூஸ் டு கிரை லோனா, தனியா அழுவேன் நான். அப்படி அழறப்ப ஐ நெவர் ஷோன் தட் ஐம் கிரைங் ஆக்சுவலி, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் தட் ஐம் வீக், ஐம் கிரைங். பட் வாட் காட், என்ன கடவுள் வந்து நம்ம புக்கை தொடாத அளவு கூட நம்மள வந்து இப்படி முட்டாளா வச்சிருப்பாரா அப்படி. இதுல ஒரு இன்சிடென்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, திஸ் இன்சிடென்ட் இஸ் ஆக்சுவலி ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ, இட் இஸ் நாட் டு டெனிகிரேட் தட் பர்சனாலிட்டி. அவர் வந்து எங்க வீட்டாண்ட இருக்கிறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் சிவில் ஜாப்ஸ், ஹி வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் சிவில் ஜாப்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ எனக்கு தெரியாது அவர் சிவில் ஜாப்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றாருன்னு. எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, அவங்க அப்பா வந்து கவர்மெண்ட்ல கம்பவுண்டரா இருக்காரு ஆக்சுவலா. சோ நான் வீட்டுக்கு போனப்ப அவர்கிட்ட தான் எங்க தலைவலி ஜுரம் அப்படின்னா அவர் வீட்டுக்கு போவோம் ஆக்சுவலா. அப்ப அவர் மாத்திரை கொடுப்பாரு, வெள்ளை கலர்ல மாத்திரை கொடுப்பாரு, கலர் கலர் மாத்திரை கொடுப்பாரு. அப்படி போறப்ப ஐ வாஸ் லுக்கிங், நான் அப்ப வந்து 8th படிக்கிறேன், ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் 8th படிக்கிற அந்த ஸ்டேஜ். அவர் பெரிய புக் ஆக்சுவலா, இட் இஸ் நீங்க சொன்ன வால்யூம்லெஸ். எங்களோட ஜிஎஸ் புக் இவ்வளவு பெரிய வால்யூம் இருக்கும். லைக் ஒரு 4-5 என்சைக்ளோபீடியால ஏபிசிடி ஆல்பபெட்ல 4-5 சேர்த்தோம். ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி அஸ்டானிஷ்ட் டு see அவ்வளவு பெரிய புக்கை பாக்குறப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா, யாராவது பாக்குறாங்களா அந்த புக்கை தொடுறது அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த புக்கு தொட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு ஐ ஜஸ்ட் டச் தட் புக். அண்ட் அவரு பாத்துட்டாரு அந்த அந்த அண்ணன். அதான் பாத்தேன், டே யார கேட்டுற அந்த புக்கை தொட்ட அப்படின்னாரு. இல்லண்ணா இவ்வளவு பெரிய புக்கா இருக்கு, அது என்னதான் அப்படின்னு சும்மா பாக்கலாம் அப்படின்னு. உனக்கு என்ன தெரியுமா அந்த புக் என்னன்னு தெரியுமா அப்படின்னாரு. நீ ஸ்கூல் போகல, உனக்கு அந்த புக்கை தொடுறதுக்கு என்னடா தகுதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி he literally made me to kneel down, salt உப்பு போட்டு முட்டி போட வச்சார். முட்டி போட வச்ச அந்த மொமெண்ட் எனக்கு தெரியும் அவர் முட்டி போட வச்சது. மேபி அவரு நிறைய பேர் அவர் டீஸ் பண்ணிருக்கலாம், நிறைய பேர் அவர் வந்து he would have just like that he would have handled it. மேபி அவங்க எல்லாம் நினைச்சு பார்த்தாங்கன்னா தெரியும், if they reached really the greater heights. ஒன் மொமெண்ட் கேம் ஆக்சுவலி லைஃப்ல வந்து திரும்பவும் யாரெல்லாம் நம்மள டீஸ் பண்ணாங்க, யாரெல்லாம் நம்மள வந்து மாக் பண்ணாங்க, யாரெல்லாம் நம்மள வந்து இழிவுபடுத்தினாங்க, கேவலப்படுத்தினாங்க, நம்மளெல்லாம் ஒதுக்கிட்டாங்க அப்படின்ற அதெல்லாம் மொமெண்ட் எல்லாம் திரும்ப ரிவர்ஸ் ஆகுறப்ப ஐ வாஸ் ஃபீலிங் என்ன தெரியுமா, when I cleared this examination, நான் வந்து அந்த அண்ணா அப்பயும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஒன்னே ஒண்ணுதான் என்கிட்ட கேட்டாரு, நந்தகுமார் கேன் யூ டீச் மீ ஹவு டு கிளியர் திஸ் எக்ஸாமினேஷன். சரியா, எனக்கு ப்ரிலிம்ஸ் கூட கிளியர் பண்ண முடியல, நீ சர்வீஸ் வாங்கிட்டாரு, ஒன்னு பண்ண முடியுமா எனக்கு, தயவுசெய்து why don't you tell me the strategy that how to clear this examination அப்படின்னு சொன்னப்ப that moment I felt, see புக்கை தொடறதுக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்ல அதே ஆள இந்த எக்ஸாம பாஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை என்கிட்ட கேட்க வச்சாரு பாருங்க கடவுள். அந்த மொமெண்ட் தான் I felt, if I'm trying to master something, that these people becomes very small in life and they will all revert to us. Yes, அந்த ரிவர்ட் பண்றப்ப அவங்களுக்கு தெரியாது நம்மள டெனிகிரேட் பண்ணுது, பட் நம்மளுக்கு தெரியும் இன்னா செய்தாரை உறுத்தல் அவர் நான நன்னையும் செய்து விடல் அப்படின்றதுதான் திருவள்ளுடைய கூற்று. I guided based on that only. I'm guiding 20,000 aspirants every year. நீங்க ப்ரொஃபைல் படிக்கிறப்ப சி யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ்ல. This is all the moment. Great. How confident are you to do what you say? How do we exercise confidence? See, confidence அப்படின்றது whether it is for the situation or it is for someone to someone or it is for some kind of an excited things again, because நம்மளுக்கு வந்து ஆங்ஸைட்டி எப்பவுமே இருக்கும். வாட் இஸ் தி ஆங்ஸைட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
when we think about results னு வச்சுக்கோங்களேன், now I'm preparing for 10th standard, and 9th வந்து someone, everyone sometimes 9th வந்து from 9th to 10th போறப்ப they always feel that from 9th to 10th போறது வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு. 10thல இருந்து +1 போறப்ப குரூப் அவங்க கேட்கிற குரூப் கிடைக்கிறப்ப அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல், and if they get the whatever the demanded group, then the confidence level is again very high. But when they don't get the group what actually they are looking for அப்படின்னா, then the confidence level is loose. So என்னன்னா லைஃப்ல we always connect with the results. That is why our confidence level always goes ups and downs. And morale வந்து பாத்தீங்கன்னா, the morale, and we need someone externally to motivate. அதனால என்ன பண்ணேன்னா, many times I don't connect anything with the research. And research கனெக்ட் பண்ணாம ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காமல் கர்மத்தை செய்ய அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா பகவத்கீதால. ஸோ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ரிசர்ச். when you start doing your action, your confidence will be of very great. And the sense நம்ம அதை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்றோம். you don't actually expect. If you are doing expect like without expectation, without expecting the results, the number one எனக்கு luck தான் actually. I always say number one luck. But I felt the moment that I'm prepared. அதனால வந்து the preparednessல the term pre அப்படின்னு இருக்குல்ல, I'm prepared. My personality, I know that will lead to my success அப்படின்றது. ஸோ அதனால கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு உள்ள கண்டென்ட் இருந்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் அப்ல இருக்கும். கையில காசு இருந்ததுன்னா கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் பி வெரி ஹை. பட் கையில காசு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு மணி இல்லை, when I don't have money, my confidence level will be very low. When I have a bike, my confidence level will be very high. When I don't have a bike or a car, my confidence level will be very low. இந்த மாதிரி மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருக்கிற எக்ஸ்டர்னலா இருக்கிற இந்த 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 விஷயங்களுக்காக, நம்மளோட ரிசல்ட்ஸ்க்காக, when I'm succeeding, when I'm getting whatever, that confidence level goes up. When I'm not getting, again confidence level is coming down. But failures வரப்ப கன்சிஸ்டன்டா யாருக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கோ, this one thing I'll tell you, இந்த ஃபார்முலா வந்து very important formula. I think all my failures are zero. When I think it doesn't have a value, zero does not have a value. Though zero invented by the Indian, zero value இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, and it has value. So I felt every time when I failed அப்படின்னு வரப்ப others think that does not have value அப்படின்னு. அதனால எல்லாருக்கும் ஃபெயிலியர்ஸ் வரப்ப கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இருக்காது. பட் எனக்கு என்னன்னா, எப்பெல்லாம் ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும், it is like an antithesis. When I fail, my confidence will be on the reverse side, ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். Because I said now I'm going down. I know that this is going to add value again. So I said zero. So every failures I was adding only zeros. So in all my failures I was adding zeros. I'll tell you the confidence now. What is the confidence level? So in my life, one failure 1 0, two failures 2 0, three failures 3 0. அது மாதிரி ஃபெயிலியர்ஸ்ல I had numerous zeros. But when I succeeded, it is not the confidence, though it's going to be the one. And the confidence வந்து ஒன்னா இருந்ததுன்னா கூட அந்த zeros எல்லாத்தையும் add பண்ணி முன்னாடி ஒன் போடுறப்ப I am a billionaire. So these failures which has given me zeros, but when I succeeded in my life, that gives me the greater value after loss வரப்ப. ஆனா அந்த ஃபெயிலியர்ஸ் கூட கான்ஃபிடன்ஸ் எப்ப இருக்கோ அப்பதான் நம்ம ஜீரோ போடுற அந்த ஜீரோக்கு வேல்யூ இருக்குன்றது நம்ம புரிஞ்சுப்போம். அப்படிதான் எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல். இட் இஸ் நாட் ஐ சே தட் இட் இஸ் கான்ஃபிடன்ஸ். ஐ ஃபீல் தட்ஸ் a natural probability of 0 and 1 in the digital world. Yeah, correct. Where the zero stands, whether the zero is in front of one or behind one. Yeah. Adding value to life. Yes. How important is to speak the truth, even if the truth is against you? See, இது ட்ரூத் அப்படின்றது என்னன்னா, when we are natural, we don't want to remember anything. See, ட்ரூத் அப்படின்றது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் டெர்மினாலஜி தான். ஆர்டிஃபிஷியல் டெர்மினாலஜி அப்படின்னு வரப்ப, இப்போ இது நம்ம இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் லைக் ரூம் டெம்பரேச்சர். சப்போஸ் எக்ஸ்டர்னலா ஹாட் சன் இருந்ததுன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் will vary. And very simple, I'll tell you very simple.
I will make even the children to experience this also, because I just want to experience this. So let's see what is actually the truth. The truthன்றத எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம ஃபீல் பண்ணி பார்ப்போம் ஆக்சுவலா. ஸோ நவ் ஐ ரிக்வெஸ்ட், யாரெல்லாம் இந்த ப்ரோக்ராம் பாக்குறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் நான் என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன்ல, லெட் them க்ளோஸ் their ஐஸ். அவங்க எல்லாருமே கண்ணை மூடிக்கிட்டோம், சரிங்களா? நவ் ஆக்சுவலி ஐம் ஈவன் ரிமூவிங் மை ஸ்பெக்ஸ் ஆக்சுவலி. எல்லாருமே என்ன பண்ண சொல்றேன்னா, பிகாஸ் ஐ பிரிசியூம் தட் ஆல் ஆர் லிசனிங். ஏன்னா உங்க எல்லாருமே லிசன் பண்றாங்க அப்படின்னு என்ன பார்க்க கூட வேண்டாம், தேர் ஆர் லிசனிங். ஸோ நவ் ஐ கிவ் சம் ஆக்டிவிட்டி, எது ட்ரூத் அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காகும். ஸோ இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா we will be moving towards the natural process called the truth அப்படின்ற அந்த விஷயங்கள்ல நாம எந்த விஷயத்துக்குலாம் ரொம்ப நேச்சுரலா இருக்கலாம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, அந்த விஷயத்துல நாம சொல்ல வேண்டியதை நேச்சுரலா சொல்லிடுவோம். அது ட்ரூத்தா எல்லாம் ஃபால்ஸா அப்படின்றத பார்க்க வேண்டாம். Now you sit straight and close your eyes. இப்போ நாம let's close our eyes. நம்ம ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐஸை க்ளோஸ் பண்ண உடனே லெட்ஸ் ஆல் க்ளோஸ் அவர் ஐஸ். நம்ம ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணிப்போம். நாம இப்ப ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். இப்ப ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ண உடனே யூ திங்க் த வேர்ல்ட் இஸ் டார்க் அப்படின்னு, சரியா? பிகாஸ் யுவர் லைட் இஸ் கட் ஆஃப். தி ஐ லிட் ஹஸ் கட் ஆஃப் தி லைட். ஸோ என்ன, நீங்க எந்த ரூம்ல இருந்தாலும் சரி, இருக்கிற ரூம்ல கண்ணை மூடிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். when you close your eyes, now you know that light is cut off because eyelid has cut off the light. இப்ப we don't feel now what is the truth அப்படின்றது. இப்ப ட்ரூத் என்னன்றதை கண்டுபிடிப்போம். When the eyelid closes, when the eyelid is down and closing your eyes, now you think there is no light அப்படின்னா. But let me now give you an example. Now rub your hands up. So both your palm, rub your palm. Actually நீங்க நான் பண்ற மாதிரியே உங்களோட palms வந்து பாத்தீங்க, நீங்க பார்க்க வேண்டாம். ஆக்சுவலா listen to me, because now you have closed your eyes. நீங்க உங்களோட கண்ணை மூடிக்கிட்டீங்க. கண்ணை மூடிக்கிட்டு now rub your hands. Just rub your hands. Rub your hands and your palm. Just keep your palm on your eyes, because now your eyes are closed. Keep your palm on your eyes. Keep your palm on your eyes. Now you will feel that there is some kind of a darkness. முன்னாடி இருந்த அந்த லைட்டும் இப்ப இருக்கிற அந்த டார்க்னஸ் now you will feel this is the darkness. இப்ப you are feeling keep your palm on your eyes. கம்ப்ளீட்டா நல்லா க்ளோஸ்டா பாம் மேல ஐஸ் வச்சுக்கோங்க. இது இப்படி வச்சதுக்கு அப்புறமா now you will feel the darkness. இப்ப உங்களோட அந்த டார்க்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலா தெரியல. your darkness again, very simple. Again now take away your palm. அப்படியே palm எடுங்க. now you will feel again the light. you will feel now again the light. now you will feel again the light. இதுதான் perception of truth. though the lid, now open your eyes. though eyes are closed, still the light enters your retina. Still light enters your retina, and you will feel your retina is totally cut off, the light cut off when you keep your palm. இந்த மாதிரி தான் ட்ரூத் அப்படின்றது. so you should always think truth will exist, and truth exists in the natural form, like a light, like your room temperature. ஃபால்ஸ் வந்து லைக் நம்மளோட ரூம்ல ஏசி ரூம்ல டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். now you will feel that it's too உங்களுக்கு 21 வச்சீங்கன்னா you will feel that there is a difference between the room temperature and the temperature set in the AC. that's how நம்மளோட லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா it becomes very artificial when we don't talk truth, when we are natural. when you are not natural, you don't talk the truth அப்படின்னா. when you are false, you will be unnatural. That is all about truth. Yeah, there's always when students they do a mistake, and when the teachers they say, "Come, I'll take you to the correspondence room." They'll all have that fear. Are you correspondent room? But I'll always, once they come inside my cabin, I'll say, "See, what you have done, you say the truth. So if that mistake is something very miserable, we can advise you. Or if that mistake is there, even beyond our advice, something we have to inform your parents, we'll inform. But
After that, you should not repeat the same. So at one point, the children understand it is better to say the truth, not to say lies. So now, when they behave natural, I'm telling you, when they are behaving natural, they'll be truthful. yeah, It's a truth அப்படின்றத விட ஒரு truthful அப்படின்றதான் the status of the personality. Truthful அப்படின்றதான், it's not the truth, false or truth அப்படின்றது கிடையாது. It's very important that truthful. See, be truthful. When you are honest, you will be truthful. so finally, coming to the end, what is your message for our students towards igniting their minds for a new world? See, yesterday I had every day I used to experience each and every moment. So I would like to, because I was capturing ant அதோட movement, because ant always goes in line. ஒரு line form பண்ணிருச்சுன்னா அது போறப்ப it was actually taking something, ஒரு food, அந்த ஒயிட் கலர்ல அந்த ant வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்து தூக்கிட்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன். It is taking the ant is taking away. I know that it is taking and storing for its future. அது ant வந்து பாத்தீங்கன்னா, because it all lives in a colony, so அதனால it goes actually. So அந்த மாதிரி இங்க very important அந்த முதல்ல டாபிக் ஆரம்பிச்சோம்ல, ஹானஸ்ட் ஆர் இம்ப்ரெசிவ்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இங்க the term ஹானஸ்ட் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்கான்சியஸ் மைண்ட். சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல நம்மளுக்கு ஈவன் இந்த யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ ஆல்சோ we always try to ask question to know about what is actually present in one's personality in the subconscious mindல. ஏன்னா கான்சியஸ் மைண்ட்ல அவங்க ரொம்ப டெலிபரேட்டா சொல்றாங்களா, இல்லைன்னா நேச்சுரலா அவங்களுக்கு அவங்களோட பர்சனாலிட்டி அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா எவ்ரி ஒன் சேஸ், why do you want to become a civil servant? They say, I want to do social service, I want to alleviate poverty, I want to create education அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஒரு 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 ஆர்டிபிஷியல் ரிசர்ச் வந்து அந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதனால we may not know when we ask questions. நாங்க சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறப்ப அவங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ஆக்சுவலா சின்ன வயசுல இருந்து அவங்களோட பர்சனாலிட்டி எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா, when we go into their hobbies, when we go into their personal areas வரப்ப, ஏன்னா சப்ஜெக்ட் வரப்ப சப்ஜெக்ட கரெக்டா ஒப்பிச்சிருவாங்க, அதெல்லாம் இல்ல. அதுல சம்டைம்ஸ் பீப்புள் சே, why do you, அதுல என்ன பண்ணுவாங்க, வாட்சிங் கிளவுட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. அது வாட்சிங் கிளவுட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. வாட்சிங் கிளவுட்ஸ் போடுறப்ப நாங்க why do you watch clouds அப்படின்னு பேசிக் கொஸ்டின் தான் இது. why do you watch clouds or listening music அப்படின்னு. why do you listen music or why do you watch clouds அப்படின்னு. Sir, they immediately they start with this is a routine and repeated answer everyone makes up. என்னன்னா அவங்க அந்த ஹாபி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம்ல போடுற அந்த ஹாபிஸ்ல போடுறது வாட்சிங் கிளவுட்ஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க. why do you watch clouds? Sir, when I'm stressed, when I'm actually feeling anxiety or when I'm feeling very much stressed, I go and watch clouds அப்படின்னு. So I say, when you feel stressed, now I am giving the lead. when you feel stressed அப்படின்னு அடுத்த லீட் கேட்போம். Sir, when I'm feeling that during preparation, when I'm feeling that I will fail, always think I feel that when I fail, that I always feel stressed. So when you feel that you will fail அப்படின்னு, sir, when I'm not adequate in my knowledge, that I feel I'm feeling stressed அப்படின்னு நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல அது என்ன ஆகும்னா, ப்ரிப்பேர்டா இல்லாத ஒரு ஏரியால நாங்க அன்பிரிப்பேர்டா இருக்கிற ஒரு ரா பர்சனாலிட்டிய இன்வோக் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைப்போம். அந்த மாதிரி இங்க எறும்பும் ஊற இரும்பும் தேயும் சொல்லுவாங்க. எறும்பும் ஊற இரும்பும் தேயும் அப்படின்னு. So the even the ant, when it is repeatedly tracking on an iron, it will create an impression that அது மாதிரி இங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல நாம படிக்கிறப்பவே நம்மளோட தாட் ரொம்ப லாஃப்டியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லாஃப்டியா, ரொம்ப ஆஸ்பிரேஷன், ஹை லெவல் ஆஸ்பிரேஷன். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு நவ் திங்க் நவ் இட் செல்ஃப் தட் you want to be the great president of India, or you want to be the prime minister of India, or you want to be the scientist of India, or you want to be a great doctor அப்படின்னு. அதெல்லாம் வந்து பொசிஷன் தான் அப்படின்னு. But always think that your personality is going to have a greater welfare orientation, positive orientation. You're going to reach so many, you're going to be always going to do good. உங்களோட கெப்பாசிட்டியில நீங்க நிறைய பேரை சர்வ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு. See, only you started the school, SSVM started actually to give better education. இப்போ இது உங்க தாட்ல பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா திடீர்னு ஒன்னும் இருந்திருக்காது. You would have been thinking, what is quality education? என்னது?
அந்த குவாலிட்டி எஜுகேஷன் அதுவும் இந்தியால ப்ரிவைல் ஆகணும், ஒரு குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல இருக்க, எக்ஸ்டர்னலா இந்தியாவுக்கு வெளியில இருக்க குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல இருக்க அந்த குவாலிட்டி எஜுகேஷன் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் இட் இன் இந்தியா, தட் டு அட் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருக்க அந்த தாட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாள் உங்களை ஸ்கூல் ஆரம்பிக்க வச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி இங்க எவ்ரி பர்சனாலிட்டி அவங்களோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு இனிஷியலா தோணாம இருந்திருக்கலாம். ஆனா உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல the that to do greater welfare to in the educational formatல அப்படின்னு வரப்ப you would have chosen educational institution. அந்த மாதிரி all the personality should always think lofty, should always think greater, should always think positive அப்படின்னு வரப்ப அப்படி திங்க் பண்ணாங்கன்னா அந்த லாஃப்டில they will find their solution what profession they want அப்படின்னு. அப்படி நினைச்சதுனாலதான் எனக்கு இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல் டுகெதர் வாஸ் அ டோட்டல் ப்ரொஃபைல். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபைல். ஸோ தட் இஸ் வேர் ஐ ஆல்வேஸ் சே, உங்களோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல யூ ட்ரை டு க்ரூம் யுவர் செல்ஃப் எவ்ரி டே அண்ட் எவ்ரி மூமெண்ட். அது எறும்பும் ஊற இரும்பும் தேயணுன்ற மாதிரி நாம ரிப்பீட்டடா கிராஸ் ஸ்டாண்ட்ல நடந்துகிட்டே இருந்தோம்னா தெர் இஸ் அ ட்ராக் லேடு. சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல நம்மளுக்கு இருந்ததுன்னா we will succeed in life, not only in the education, because education is preparing your personality. Don't think that it is giving you a qualification to excel in a particular domain. It is not that. Education is actually preparing your personality. When you think education is preparing your personality, 10th ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றது நாம 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அக்குமுலேட் பண்ண நாலேஜ் தான். 10th ஸ்டாண்டர்ட் நாலேஜ்னா வெறும் 10th ஸ்டாண்டர்ட் நாலேஜ் மட்டும் நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம் அப்படின்னு. பிளஸ் டூ நாலேஜ் மட்டும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம்னா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. ஆக்சுவலா அந்த பிளஸ் டூ லெவல் வரைக்கும் இருக்கிற உங்களோட டோட்டல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃப்ரம் த கிண்டர் கார்டன்ல இருந்து பிளஸ் டூ வரைக்கும் உங்களோட அந்த அக்குமுலேட்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் பிளஸ் டூ எக்ஸாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு லெவல்ல யூ கோ ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன். அந்த மாதிரி இங்க you're accumulating knowledge to prepare your personality, how best to lead your personal life. அப்படி இருந்ததுன்னா you will always உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் அப்படின்னு அப்துல் கலாம் சார் சொல்லுவாரு. that you will always feel higher aspiration, lofty aspiration and greater life. Then your life becomes very easy even during discomfort life. And you will be very honesty, you'll be very truthful. இதெல்லாம் cumulative சொன்னா you'll be very truthful, and your discomforts, everything will become an opportunity. And you will be very unique based on how to make your personality with the knowledge gained by your qualification from the SSVM. And this discipline will lead you greater. Then you will say, when you become greater personality, that gives a greater identity to SSVM also. And they can also, SSVM can also say that we have produced our products or a greater examples of this society அப்படின்றத அவங்க சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்றதுதான். Thank you, sir. It was a remarkable moment only, I have to say, where enlightened to me, like all our students, and I think even the parents who are watching this program. My YouTube channel is there. I think YouTube channel Nandakumar, all my Instagram ID, my Facebook ID, and also my YouTube channel. I have some video of 3 minutes, 4 minutes. If anyone is interested, they can subscribe my channel YouTube Nandakumar IRS அப்படின்றது. And they can even requesting any video for a particular topic as such. They can request through YouTube messages or Instagram or the Facebook Nandakumar IRS. I'll revert back to them also. A lot. Thank you. So